Usilie, Mungu anakupenda. Mungu anakupenda sana. Oneni venye chemotherapy namfanyia. Kwa mtu nimtengeneze nywele. Ina nini tu? Kivuruto inatoa nywele kabisa. Kivuruto inatoa. Pole Rose, najua unasikia uchungu. Angalieni, ukivuruta tu nywele inatoa yenyewe. Tuendelee kumuombea tu na najua Mungu atamfungua katika jina la Yesu. Hakuna kitu inaweza mshinda huyo Mungu. Endelee kumuombea. Najua Mungu atamfungulia katika jina la Yesu. Hakuna kitu inaweza mshinda huyo Mungu wetu. Pole sana kwa familia. Guys, msiwahi cheza na kansa. Kansa ni mbaya, kansa ni mbaya sana. Msishindwe ni nani huyo. Ndio kwa maana screenshot TikTok account ya huyo mama mwenye anang'oka nywele. Nimeekelea hapo hivyo guys. Mnaweza pitia pale muweze kuona zaidi. Lakini the reason why nimekuja guys na hii story ni kwa sababu kuna mwanamke kwa jina Carah. Carah, ladies and gentlemen, ni cancer victim. Huyu mwanamke guys, inasemekana anafaa kuishi miezi 6 peke yake akufe, according to vile daktari walikuwa wamemwambia. Huyu Carah amekuwa akichangiwa pesa hapa kwa TikTok. Huyu Carah, ladies and gentlemen, anauzanga mchele wa pishori. Yes, unanunua anakudelivia mahali popote penye huko, unaona. So huyu madamu anafanyanga hiyo kazi ndio ili aweze kujisustain. Unaona, aweze kumudu gharama ya matibabu ya hiyo kansa. Lakini sasa guys, Diana Ross akiwa na wenzake walikuja wakasema ya kwamba huyu mwanamke ni muongo. Kuna kansa anagonjeka, unaona. Wamefanya sijui uchunguzi wao. Boscan ameweza kukuja na information nyingine akisema ya kwamba huyu mwanamke agonjekangi kansa, anagonjekanga ukimwi. Wamepata ni ukimwi, kumbe sio kansa. Guys, baada ya huyu mwanamke kuchangiwa 1 million yenye iliweza kuchangishwa na Merupriti wakiwa na wakina MC Chris. Hizo pesa zimeleta shida. Hizo pesa pia zimeleta shida, zimesababisha mpaka sasa hivi hata Rachel Otuoma ako kwa shida na Diana Ross, kwa sababu huyu Rachel pia ni kama alikuja kujaribu kumdefend huyo Carah. Ndio maana unaona sasa hivi Rachel Otuoma ako grounded, hataki kuonekana mahali popote akizungumza kwa sababu wana plan kuripota account yake. So ni uchungu sana. TikTok ukishasaidiwa wanataka wakusoko, matako wakusoko, not Rachel anymore. Mimi kama mimi ni Carah, chukua ka wine sahi, chukua wine kunywa. Don't try me. Niliweza kumanage guys kupatana na huyo Carah, akaweza kutuexplainia jinsi ambavyo ugonjwa wake ilianza na jinsi ambavyo ilimalizika, ndio ili tuweze kuelewa, tujue kama ako na ukimwi, jinsi ambavyo inasemekana. Lakini kabla sijawawekea hiyo story yake, ningependa kwanza tuweze kusikiliza maneno ya huyu jamaa wetu akisema jinsi ambavyo ati Carah ako na ukimwi. So kabla tusikilize Carah na evidence zake, wacha kwanza tusikize Boscan au vipi guys. Let's go guys, let's go. Pesa ambazo majirani tulijichanga tukajinyima. Dada yetu wa karibu wakatupigia kampeni akiwa na MC Chris, wakatuambia mgonjwa ni legiti, mgonjwa lazima tumchangie 1 milioni. Majirani tukajitokeza kwenda kuchanga. Lakini majirani, ya kushangaza, nataka kuambia ukweli na uwazi, inasemekana dada yetu anaumwa ugonjwa wa ukimwi. Niongee nitoke. Majirani, inasemekana dada yetu Carah ana ugonjwa wa ukimwi, lakini alitumia ugonjwa wake wa zamani wa kansa kutu blackmail ili aweze kupata pesa za hapa na pale. Baada ripota wangu wa karibu kwenda chini ya maji na kupigia picha mbalimbali na kuingia chini ya maji hospitali fulani jijini Nairobi, wakagundua kwamba huyu mgonjwa tulikuwa tukimtibu, lakini sio ugonjwa wa kansa, lakini ni client wetu wa dawa za ukimwi.
Sasa kama ni namna kumsponsor na kumpatia pesa, mumsaidie, kwa sababu ni mvivu wa kumeza dawa. Nilibaki mguu nje mguu ndani. Majirani nilichanganikiwa baada ya kugundua kwamba tumechangia mgonjwa ambaye anasumbuliwa na ugonjwa wa ukimwi badala ya kansa. Kansa alishapona. Ndugu yetu baada ya kugundua kwamba jicho la kudadadeki linaona mbali, alikimbia akafuta posti mbalimbali kutoka Instagram, Facebook na hapa TikTok, na akapiga simu hospitali anapochukua dawa, akawaambia kwamba any information ambayo itajitokeza wakiwauliza wasiseme chochote, lakini majirani tulikuwa tumeshachukua kila kitu. Kwa hiyo majirani, popote mlipo, tumeibiwa mchana kweupe. Tumeibiwa ndevu zikichaniwa, tumeibiwa tukivaa viremba kwa kichwa. Majirani, 1,000,000 imeenda, milioni imeenda. Ugonjwa mliochangia ni ugonjwa wa ukimwi na si ugonjwa wa kansa kama mlivyokuwa mnajua. Natamani kulia, 20k yangu iliondoka. A few moments later. I was diagnosed with colon cancer in 2020. This was just a few months after I had had a very fatal road accident. I always think I've told some people this, but some people didn't know. So I will tell you guys all the backstory until where we are and why we reached a point where we were today. Now, after that road accident, it took about 9 months before I recover. Then I lost everything in my house. I lost my job because I couldn't go and I was still new in that industry. Nikarudi ushago kwa mamangu. In the peak of 2020 during COVID, I came back to Nairobi. After now I was beginning to heal, but I was still on scratches. Just during that month, during that year, in the month of October, kitambo nilikuwa nagonjeka, nikifaint, nikienda hosi wananiambia I'm anemic. Wanani misdiagnose, nikienda wananiambia I'm anemic. So nilikuwa najiuliza what is eating my blood. Na kila saa nikienda, nilikuwa naenda Avenue Hospital, Equity Afya, wakini test wanapata niko anemic. Thanks Lady Monique. So by that time hizo kuwa anemic ilikuwa mob sana. Nilikuwa nashinda nimefaint job. So juu pia kama nilikuwa naenda washroom, my stool was having traces of blood. And mgongo ilikuwa inaniuma sana, sometimes abdomen, but ikukuwa kila saa, sometimes iko, sometimes hakuna. And I would just ask you guys to be a little bit patient with me because my ailing was a long term ailing. So story itakuwa refu kidogo tu. Now, sometimes stool ilikuwa kwa blood, sometimes hakuna. So ile tu ignorance, na pia it never hit my mind that one day kuna kitu kama inaweza ni affect kama cancer. Ikukuja kwa mind yangu at all. So it wasn't my first thing kwenda kuambia daktari eti test me of cancer. So when sasa hii mambo ya kufaint ilikuja sana, tulikuwa tumeasainiwa job, kwenda job Mombasa. So by the time nilirudi kutoka kwa hiyo job, we were about five members of our job. Tuliporudi, wengine si wakatoka wakamaliza leave wakarudi job. I felt so sick. Then I talked to my doctor, my boss, nikamwambia I'm not feeling okay. Then akaniambia niende nifanyiwe full blood test because wao pia walikuwa wanashinda job. Nimeomba ruhusa, sick leaves zilikuwa mingi juu ya hii mambo ya kukua anemic. So my project manager alikuwa anaitwa Helen, akaniambia niende nitibike, nifanyiwe full blood test, ni wajue what is the problem. So when I went in, nilienda St. Teresa na nikaenda Mariakani because job yetu in that 2020 job yetu tulikuwa tunatumia insurance ya kazi.
I heard that in some clips that since 2020 until now 5 years I've been collecting 1 million nimekula 5 million ya watu. It is wrong guys. When I started ailing, job yetu ilikuwa na insurance cover ya staffs. This one here, CIC insurance. So when I started ailing, I consulted my boss. Nikamuuliza cause hizo insurance card kama uko job kuna specific hospitals zenye mnaenda unachuziwa na job zinakuanga zimelistiwa. So when I told her akanichuzia, first nilitestiwa St Mary's Lang'ata. So nilienda, let me flip the camera muone jina yangu. The doctor aliniuliza zile za physical examination. Ndio hii. That is, I believe right now all of you knows my name. Hiyo ndio ilikuwa kadi yangu ya insurance. Nilifanyiwa colonoscopy test. Unaona? Nilifanyiwa colonoscopy kwa sababu walikuwa wananiuliza how am I feeling time yenye hiyo blood inatoka. So I explained to them, then they suggested nifanyiwe colonoscopy na endoscopy wajue what was inside. So when the results of colonoscopy came, that is the time walikata I'm having hizi ndizo results. Sitazikalisha sana kwa screen hizi. Yes, acha niwaonyeshe. I will just flip again niwaonyeshe. Mnaona jina ya St Mary's Lang'ata? St Mary's Lang'ata mali nilifanyiwa the first test, that colonoscopy. It was with insurance cover. Na hiyo insurance cover yetu ya job, it covered me inpatient for a maximum of 1.2 million. And my boss was kind enough, sikuwa nimekawia hiyo job, she was kind enough akaniambia, Miss Carah, what I can do for you is I will allow you to use the insurance cover ya job hadi after I had told her the results from the colonoscopy. There was a tumor, so they took that tumor, unafanywa kitu inaitwa biopsy. After a tumor was seen through colonoscopically, they did for me a biopsy, and then that is when they realized that my tumor is cancerous. Then I had to start treatment. So I went back to my boss again and told her that I've been diagnosed with cancer. Then she agreed to me that I should start treatment. So I started treatment in the year. I stayed in denial for a bit because nilikuwa nimemaliza tu accident na tena naambiwa nimepatikana na cancer. So immediately niliambiwa niko na cancer. Actually I didn't start treatment immediately. I was in pain because I was feeling like I'm having challenges in life sana. So after hizo results za colonoscopy na biopsy na blood test, I stayed for denial for about 5 months kabla nianze my cancer treatment. Then in 2021 nikaanza treatment. Nilianza treatment 2021 July. 2021 July ndio nilianza treatment. They began with the surgery. Walianza na surgery, papillary discharge form. They began with the surgery, wakatoa tumor. I went to Mariakani. They removed the surgery. The person who did my surgery is an oncologist na bado ni surgeon. Anaitwa Dr. Wafula. So, jina yake ataiko hapa. I will flip again guys, muone.
hii jina yake, Dr. Wafula. He did my 2 surgeries in 2021 na ya 2022. So after hiyo surgery nilifanyiwa 12 sessions of chemo na radiotherapy. Radiotherapy nilifanyiwa radiotherapy 25 for a start, then chemo nilifanyiwa 12. In the year 2023, after nilimaliza na radio, nilifanyiwa kwanza surgery, nikafanyiwa chemo, and at that time, kumbuka bado nilikuwa natumia insurance ya job hadi nikazi exhaust. After nilizi exhaust, nilikuja nikaanza kuomba public support in 2022 around July, I think a year later. Ndio nilikuja nikaomba public help, and niliomba my high school group mate kwenye nilisomea, and my friends on Facebook. Sikukuja TikTok. That was a year later in 2022. So I had another second surgery, nikakuwa admitted again Mariakani in 2022 July, and then nikakuwa discharged 2022 July tarehe 4, nikakuwa discharged tarehe 8 July again 2022. I went back for a PET scan kucheck after nilimaliza radios. I went back for a PET scan kucheck kama cancer tumor imeisha kwa blood yangu ama bado ziko. When I went for the PET scan, I went for PET scan at Nairobi West Hospital. And I think that was the last time I used our insurance card, because now it was at a bridge of me exhausting the cover. I want to show you guys how I was cleared in 2022. Actually, in 2023, when I went for the PET scan and the CT scan and the blood work, I was declared cancer free in 2023 December 20th. Just a moment, I flip for you guys. Unaona? Negative of malignancy. Kindly advise colorectal, clinical, and radiologically. So it was negative of malignancy, and I was given another test, and I was now free of colon cancer in 2023, 20th December. In the midst of my recovery, I started feeling a lot of chest pains in my chest hapa hivi. Na hiyo ndio time nilikuwa kwa group ya Candid Diana. Alikuwa ameniassign with a certain job yenye ya 30 days of Christmas. Akaniambia I look for cancer patients wenye hawawezi, wenye nataka kugift with Christmas money. And I was in charge of her emails. I was checking her emails. I was answering to these patients in the midst of my recovery. And I saw a lot of things, yeah. The late Matthew Nyamlori was one of the people who I recruited. They sent Matthew Nyamlori they sent her team to Matthew's home, and they took pictures. They took Matthew's medical reports, and they said that Matthew does not qualify
for her cancer help project. The Matthew does not qualify for her to give her food. And we went on by blessing some other patients. And mimi, I kept on feeling a lot of pain. Pain yangu haikuwa ina reduce. Then she asked me that, Miss Carah, you need to, since you are a cancer patient and you are on remission, you are a cancer patient and you are on remission, you need to go and do something, CT scan with contrast. CT scan with contrast. So I told her, cancer took a very big toll on my life. Right now I'm broke, sina pesa, and my family is a small family, we are only 4. And watu wamenicontributia Facebook, mama aliuza shamba enye babangu aliacha na ng'ombe zenye zilikuwa. So I'm broke right now. Akaniambia since I'm in her team, I was in charge of her email, atanilipia hiyo CT scan with contrast. It was CT zake ziko hapa. It was about 27,000 the scan at Nairobi West. When the scan was done, that is when they diagnosed me with the thymic cancer. Just a moment, I remove the receipts. Nimezipima. That is the time walipata. I'm having a tumor in my chest. Ile yenye mulikuanga mnasikia nikiongea, sauti inapotea. Sauti yangu inapotea. I believe you guys are catching the intervals of the years and how I was getting treatment. I think it's from me. Okay. Let me flip for you guys. Okay, sorry. Kumbe nimezima kamera na mimi nadhani. So guys, mnaona nililipa hiyo pesa 19,820 alafu admission, not admission, consultation 7,000. Mnaona hapa ilikuwa ya chest and thorax CT scan. So after that CT scan results that I paid, enye Candid Diana linilipia, that is when they realized that I'm having that tumor. But fortunately, my doctor said that since the tumor was small, like a bottle top, ile ndogo, it will be removed surgically. So I never needed radiology, I never needed chemo. Hiyo ya thymus ilitolewangwa tu surgically and then I came home for recovery. Mkiangalia kwa page yangu, unaonanga kuna picha ingine na kuanga nimevaa trouser ya blue na juu sina nguo. I had a surgery on my chest, hiyo ya kwanza. So I told her, and Diana has all this information. So the information, the information that is out there that I had cancer in 2020 na nikapona hiyo 2020 is a lie.
I had colon cancer in 2020, started treatment in 2021. Then in 2022, I was on remission. After I stayed on remission, in the midst of my remission in 2023, they found another primary cancer, the thymic cancer, on my chest. And it was removed surgically, na nikapona hivyo. So I came back home for about 2 weeks because niliambiwa nikae 2 weeks, alafu nirudi tena niende nifanyiwe kitu inaitwa PET scan. Nibaki na form nyingine hapa ya PET scan. Niende nifanyiwe PET scan. Ndio wajue kama kansa imeisha kwa mwili ama haijaisha. When they tested hiyo ya PET scan, that is when the fear of my life came back. Na wazumia, nataka kuonyesha hiyo ya PET scan pamoja na hii. That is when the fear of my life came back. I was told that cancer is back and it has metastasized in my lungs. So nikaambiwa kwanza niende nifanyiwe either the treatment plan yenye daktari yangu alikuwa na suggest ilikuwa radio, and nifanyiwe kwanza radiotherapy 15, then akini manage, cause remember nilikuwa nimeshafanyiwa surgery ya thymus, so my immunity ilikuwa very low kabisa, so singepewa another chemo immediately, na ndio nilimaliza tu surgery the other week, and I had also had some other chemo, about 12 on the first treatment ya colon. So daktari wangu alikuwa amesema siwezi kufanyiwa another chemo cause inarudisha nguvu ya patient chini sana, and ni hapa kwa chest, na ni hapo tu mahali ni karibu na mahali nilikuwa nimefanyiwa surgery, so I could not do another chemo, so she suggested nifanyiwe a set of radio. But at that time bado tena sikukuwa na pesa. Nikarudi home, we consulted with my friends again on WhatsApp, on Facebook, wale wenye nasoma na wao shule. I told them that I need to start another regime of treatment ya my lungs. Another regime of my lungs, and ni ile report enye nani alikuwa nasoma aki misinterpret. Natafuta green screen. Sio hii. By the way, hii ndio ilikuwa the tumor marker ya colon cancer in 2022. Unaona my result was at the range of 9.6 na normal colon inafaa ikuwe 3.4 positive. Hii ni CA test ya tumor level ya cancer. And this is 2022 guys, and they were saying that nilipona 2020. Nataka niwaonyeshe ya lungs. Venye cancer ilirudi ka affect my lungs, na ile yenye ilikuwa ina affect breast.
I flip. Mtakuwa tu patient na mi guys kidogo. I'm not as strong na pia najifunza vitu zingine. I don't know whether mnaweza soma hapo kwa conclusion ile yenye Magitacha mwenye ni psychic nurse alikuwa na interpret my oncology report that the findings of the pleural nodules in my lungs as a result of colorectal cancer. Hiyo inasema sina cancer kwa lungs. And so no, sijafika Kiambu mama, tulia tu. Bado tuko kwa treatment ya lungs. Hii ndio hata ilikuwa payment ya hiyo scan. Chanitoe green screen. Hapa. And this is 2024 guys, last year. This is my name. This is 2024. Litestiwa German Hospital. Hapa hill. So I have been ailing over the years guys, and it is something that I would not even wish on my worst enemy. But Diana Ross and Candid Diana came out there and some analyzers saying that I had cancer in 2020 na ikapona hapo. They even forgot about the thymic cancer, and Candid Diana knows about the thymic cancer. She's the one who even gave me the money to go and do that CT scan with contrast. So how can you give someone pesa aende afanye CT scan with contrast? You send them the results, and when they are saying your story, wanafuta hiyo gap. Anyway, so guys, after nilitoka hiyo test, I was moving into different hospitals kwa sababu ya pesa. Most of the time nilikuwa naangalia hii test, hii hospitali amount yake iko gani compared to hii. Ndio maana ukiona niko na documents za hospitali kadhaa, it is because of money. Cause kumbuka sisi, mimi na familia yangu hatukuwa na enough money. So ilikuwa ni good radiance. Sorry, someone has texted me. So ilikuwa ni good radiance za well wishers. So that is why I was going to zile hospitali zenye zikuwa bit affordable, ndio ile pesa nimecontributiwa nisitumie kwa hospitali ingine iishi haraka kama sijapata enough treatment, if that makes sense to someone out there. So that is why unapata hii test nimefanya hiyo hospitali, then narudishia my oncologist, ananisomea, then ananipatia the required treatment that I need. So something happened when I was at Nairobi West, enye ilifanya nikatafuta another doctor's opinion. I used to go even after hiyo malignancy into my lungs. I used to go and kila saa either naambiwa niko diabetic type 2. Sometimes naumwa na tumbo, hata intestines haijifungui. Inaniuma, nilikuwa na bleed, intestines zangu zilikuwa zimeshikana kabisa. Sometimes unapata kama niko na ile severe headache yenye haiponi. So I said, I talked to a few of my friends wale wenye wanakuanga nisaidie, especially Facebook. At that time sikuwa nimesha kuja TikTok kuwaomba usaidizi.
So I consulted this of my friend, and she told me, she's a nurse. She told me that Exvera in our hospital tuko na oncologist na bado ni surgeon, na nimeona akihandle some cancer patients. If how we improve, cause you had cancer na tena imerudi, and would you mind kama unaweza tafuta another doctor's opinion? Usikie kutafuta another doctor's opinion haina shida, unaweza enda usikize huyu daktari mwingine na kuambia aje, then usikie. Nikamwambia it's fine. I asked Candid Diana, hiyo time I was in pain ya tumbo sana, nilikuwa na bleed, intestines zangu zilikuwa zinashikana. So nikamwambia, kaniambia eti nisiende hospitalini, natumia Gmail address, because all our medical documents we could send to her. Na yeye venye alikuwa anasema na support cancer patients, it's through donors anawaandikia invoices with the cancer patients documents, alafu wanamtumia pesa, ndio anakuja na anafanya kiongeza na ile chapati yake yenye anauza. So I told her, nikamwambia eti a friend of mine ananisuggestia, cause aliniambia hiyo pain ninasikia kwa tumbo, niende nitafute a GI doctor, Doctor's Plaza, Nairobi Doctor's Plaza, na hiyo price yake ilikuwa juu kidogo. But that time bado sikuwa na pesa kwa mkono. So I told her, akaniambia I ask my friend ni consult around GI doctor yenye nitapata. I posted this information at Facebook, and when I posted it, ndio huyo rafiki yangu pia akaniambia I think you should try yule daktari wetu mwenye nakuambianga. So I went to Kiambu Doctor's Plaza. Before niende nilikuwa Nairobi West, na huko Nairobi West nilishakuwa admitted, na ukiwa admitted, for you to be admitted at Nairobi West ni 70,000 fee. So I told Diana, for me to get treatment, before anything I need to pay admission fee ya 70,000 Nairobi West ndio nitibike, na sina hiyo pesa saizi. Pesa yenye niko nayo kwa hii saa kwa mkono ni 11,000 peke yake, and na hiyo 11,000 ni rafiki yangu ndiye amenipromise atanitumia, hajanipatia kwa mkono. Hiyo yenye nitaenda nayo Doctor's Plaza kutestiwa, kupimwa GI na colonoscopy, ndio wajue kwa nini intestines zangu zinashikana na zina bleed. Diana aliniambia, nimemwomba pesa sana. She used this word, Miss Carah, umeniomba sana, omba pia marafiki, enda uombe pia rafiki yako wengine, umeniomba sana. Which I felt fine, maybe she has felt a burden, it's normal, she's human, and I didn't take it even negatively. Aliponiambia niende niombe marafiki zangu wengine pia, yeye ana pesa kunipatia. Actually she said, sina pesa kukupatia, uliza pia marafiki zako wengine. My response to her was, it's okay. Then guys, mtu akisha kuambia ana pesa na hizi kukusaidia, at that point nilimtoa sasa kwa pictures za wenye wananisaidia at that time. So I had to go with Kenya, huyu rafiki yangu wa Kiambu anani advice, kuzata yeye ndiye alisema ukikuja hospitali yetu nitakujazilia 5,000 ya inaitwa aje, ya consultation ya kwa huko Doctor's Plaza. Then ilikuwa around saa 2 asubuhi nilipokuwa na text Diana, and huko sasa si ni usiku kwa huko US. So aliponijibu hivyo nikamwambia tu fine. Niliporudi, guys, usitoe comments, utani nani, nataka niongeleshe watu haraka ishe, please. I humbly request, nitazi off nikimaliza. So nika consult huyo msichana hiyo sana saa 2 asubuhi. After nimemconsult nikamwambia okay, Candid ameniambia kwa hii saa hizi ana pesa, niulize marafiki zangu wengine, would you help me? Akaniambia kuja Kiambu.
So sikujibu Candid anything at that moment. Nilinyamaza tu, hiyo text yake venye nilimjibu okay. Nikakimbia nikaenda Kiambu Doctor's Plaza. Nilipofika huyo msichana anaitwa Winnie. Hii hapa. I think you guys can see. Huyo daktari wangu ndio alikuwa anaitwa Dr. Muchuno. Mnaweza ona, acha niwaonyeshe date. Date and year. (26th, 2024). Nikafanyiwa OGD na colonoscopy because my intestines were bleeding. Nilikuwa natapika damu na hara damu, so they wanted to know kama shida bado iko kwa colon, yenye iko na colon cancer, or they wanted to know what is causing that bleeding. Could there be another tumor ama shida ni gani? So nilipofika, I was very weak actually. Hata msichana alinipiga some pictures hapo. Nilipofika hapo, huyu msichana akanipima hii test, nikamwambia siwezi kaa hapa, narudi Nairobi West kwa sababu huko ndio Diana alikuwa anataka nitibiwe. Hii ni saa 2 asubuhi. Tukarudi Nairobi West with my mom. Huyo mwenye alikuwa anasema eti sistangu alimwambia tuko kwa nyumba. Guys, I will tell you something here and mtanisamehea kwa wale wenye watafeel vibaya. My sister is not mentally okay, and this is a secret I confided on Candid Diana. I will now just say it now publicly because ya easy issues zenye zimetokea ndio mu understand where I'm coming from. Sister yangu aligetingi mgonjwa akiwa 6 months. Alipokuwa 6 months akageuka bubu. Haongei, hawink macho. Ilikuwa very very severe. By the time ilikuwa inarudi, already alikuwa 1 year. Akaanza kuongea, but sasa mate tu ndio ilikuwa inatoka. It affected part of her brain. So ni mtu mwenye hana consent, ajui consent. Ukimuuliza hata hizi kukuambia anasikia njaa, by the way. Ukimuuliza unasikia njaa, atakwambia umeshiba, atakwambia like most of the things she agrees to them. She's not mentally okay. And before because I took Diana as my friend, I confided this issue of my sister to her because she told me her mom is a pastor. So ni zile story tu mnaweza kuwa mnapiga na rafiki yako then unamwambia. But the way since then I've never told anyone on TikTok about my sister's condition. And but today I'm saying it here. She's not okay even up to date. Ni mtu mwenye ni sisi tunasaidianga. Hata alipokuwa ananikea give, ni mtu anaweza fua, anaweza osha nyumba, hata chakula yangu hangeweza pika cause vitu zenye nakula most of them ziko boiled, zingine hazina weki salt, weki oil. So that is why my mom even had to come. Sasa wakawa caregivers wawili. So hiyo time yenye sister ya Diana alikuwa anakuja kwetu, sasa ilikuwa afternoon. Already sisi tulikuwa tumeshaenda Kiambu nikafanyiwa hii test ya hapo Doctor's Plaza. Tuko kwa njia tunarudi Nairobi West. Wameenda Nairobi West wakatukosa. Kusikumbuka tuko Kiambu kufanya hii test. After liniambia nitafute my other friends wanisaidie. So I had to run nipimwe wajue shida ni gani. Hiyo ndio time tulipitana na sister yake akaenda Nairobi West akanikosa. Mbio wakakuja kwangu kwa nyumba wakidhani niko tu kwa nyumba. Sikuwa na internet na bundles at that time. Nilipofika Nairobi West kufungua simu napata ameni text akisema anaongelesha her networks watanitumia pesa, anaongelesha marafiki zake na familia members zake wengine watanisaidia. Nikamwambia it's okay, bado ni saizi nimerudi Nairobi West, niko kwa entrance, utaniambia if I can get assistance. Akarudi tena akanyamaza. Hapo I think ilikuwa around saa 6. Even just screenshot hizo chats zetu, but I have them. Ilikuwa around saa 6 mchana. So sister ya Diana mkubwa alikuja, wakakuja kwangu. Alirudi akanyamaza sana and
alikuja kuniuliza kama kuna mtoto shanitumia pesa from a network. Ilikuwa around saa 2 usiku and mtu mmoja ndiye alikuwa ameshanisaidia, which I highly appreciate. Ilikuwa about 8,000. Nakumbuka for you to be admitted at Nairobi West you have to have 70,000 because I have been admitted there before, it was my hospital. So tumeona time inaenda. Even called her mother nikamwambia time inaenda, bado niko Nairobi West. Mungu na huyo msichana akasema, Carah, fanya aje, rudi Kiambu. Na ukumbuke wamesha kuja kwa nyumba yangu wakapata siku, wakauliza sister yangu eti mamako na Carah wako wapi? Wakamuuliza this suggestive question. Si walikuwa hapa kwa nyumba, wametoka saa ngapi? Sister yangu akamwambia walikuwa hapa kwa nyumba. Winrose, please wacha kunicall. Let me just finish. I'm about finishing, guys. So my sister agreed kulingana na hiyo suggestive question walikuwa namuuliza. Walimuuliza Carah alikuwa hapa kwa nyumba, akasema ndio ametoka kwenda hospitali saizi. My sister said yes. And guys, I started treatment. I wish hata hii kitu ingekuwa na time. It was around 8 AM asubuhi nikifanyiwa hii GI test. Mkipigia huyu daktari anaitwa Muchunu Kiambu, he could tell you, akiangalia my files, he has it. He has my medical reports. He's an oncologist na bado ni surgeon. So nika call sister ya Diana. I called her. Diana alini text akaniambia sister yake ameenda Nairobi West, akanikosa. Akaniambia eti you've ruined my reputation. So nikashanga, how have I ruined her reputation? And I've just changed an hospital for my sake nipate matibabu. Nikamwambia, akaniambia where are you? You've ruined my reputation. Nikamwambia I'm at the hospital. Akaniambia take a picture of you unitumie. At that time walikuwa wananiprocessia admission ya St. Teresa. Hiyo St. Teresa yenye walikuwa wanasema eti nimelias. Nataka kuwachezea record fulani hapa. Diana called St. Teresa akawa threaten eti nimelias na hiyo hospitali wadanganye niko mgonjwa na sikuangi mgonjwa. So hata huyo msichana alikuwa ananiuliza kwa nini nilienda hospitali yao nikatibika na saizi wanasema kuna mtu anawapigia simu anasema siko mgonjwa. Hata hiyo Kiambu hospital last year ni walipima my CA marker and the cancer tumor was still there. Let me show you the results. Walinipima blood test. Kiasi tu nifiche jina ya huyu. Mnaona? Walinipima. Mnaona jina yangu na date. Najaribu kuangalia date 2024 19 and the CA tumor marker na margin yenye range yenye inafaa ikuwe. Nikakuwa admitted. Hizi ndio discharge forms za St. Teresa Hospital Kiambu yenye nilienda. Hizi discharge summary. Kuna kitu pia nimesikia. I would like to clarify. Sijamaliza guys. Kidogo tu. Someone is texting me niende kwa live yake, but sijui ni nani. So, acha niwacheze guys.
Kiambu Hospital nilikaa for about 2 weeks. Nikitibiwa na huyo daktari, ni surgeon na bado ni oncologist. Admission date 27th January 2024. Discharge day 31st mwezi wa pili 2024. Ndio. Kuna numbers za watu wengine hapo, ndio maana I'm not leaving the things kwa screen sana. Hello? Yes. Unanisikia? Hello? Nakusikia. Nilikuwa nauliza aje? Mama. Unanipata? Nakusikia. Kuna wakati ulikuwa umelazwa hapa hospitali St. Teresa? Hata niko na hata discharge forms. Shida iko wapi? Nilisikia mnasema eti mimi sijaitibika huko. Kuna msichana alikuwa anapiga simu jana mama. Hello? Nakusikiza dia. Akasema tulikuwa tumeshirikiana na wewe. Asa haukuwa mgonjwa. Sasa? Akasema hiyo pesa yenye ulikuwa unaitisha ya kutumia, ulikuwa unadanganya. Wao ndo walikuwa wanasema sikukuwa mgonjwa, ninadanganya. Wanasema watatu expose juu watu kwa media, so nikashindwa aje. Wewe ulikuja na daktari wako Dr. Mushona, hata nataka nimpe namba ya kupigia hizo maneno. Justaki mimi mtu ataharibia hospitali jina. Yes. Na kuna msichana anakuanga outside the country. Yes. Haya, kwa nini anakuja na hizo maneno mama? Hiyo kitu sijui huyo msichana shida yake Kenya anataka na maisha yangu, kwa sababu unaona na umesikia guys. Dana alipiga simu hospitali akasema yeye ni sistangu. Tumeshirikiana na huyo msichana. Nadanganya mimi ni mgonjwa. So sijui hizi days zote zenye nilikuwa admitted huku. I was in somebody's hospital for 2 weeks nikitibika. NHIF actually ilichukua 19,000 ya bed. And there are people who came and visited me in this hospital. And last year, still ailing. For all the years that nimekuwa mgonjwa, hakuna siku nimewahi chukua pesa ya rafiki yangu, hata kama ni 50 bob ama ni 10 bob, in pretense that I am sick and I'm not sick. Hakuna guys. And I know what sickness is, and I would just say maybe mimi nimekuwa unfortunate in life. Nimekuwa nikigonjeka sana. I saw somewhere people were going through my documents, my post, wanasema na amekuwa na mashida mingi aje. Cause alisoma hapo akapata nilikuwa na road accident, akapata tena pia cancer imekuja, na pia hiyo GI problem ya bleeding intestine. It's okay. Labda hivyo ndo venye Mungu aliandika kitabu yangu ya maisha, which I can't really question. Ni yeye tu atarudi kunipatia uhai. So there's no day, bado sijawapatia medications za this year sasa ya 2025. Na waonyesha na bit. Nilikuwa nimepost hapo kwa Kenya ilianzisha chaos yangu between mimi na Candidana. Actually Candidana aliposikia niko Kiambu St. Teresa, aliniambia, alituma sister yake akanipata hospitali. Sister yake akaniambia juu siko Nairobi West, nirudishe hizo pesa nimechangiwa. Na nimeka video of an apology. Mbona nimetoka kutibiwa Nairobi West nimekuja Kiambu. Nakumbuka guys aliniambia yeye haizi nisaidia niendeleshe marafiki zangu wengine. Hata kama ingekuwa wewe amesha kuacha, would you still continue sitting at Nairobi West na ujui utapata hii pesa ya 70,000 ya admission ama hautapata? So I had to advocate for myself, nitafute another friend, nitafute ile hospitali
kupata usaidizi, kwa sababu I'm the only person who knew the pain that I am going through. So sistake waliponipata hapo Kiambu, waliniambia nirudishe pesa, na nilirudisha pesa yenye Diana alinicontribute. Ilikuwa 25,400. Aliniambia niwarudishie pesa zenye wamenicontribute, niwarudishie fare yenye mawaleta wao kuniona OC, niwarudishie chakula yao ya lunch ya hiyo siku yenye walikula kwa njia wakikuja kuniona, na fare ya kurudisha kila mtu kwao. So kwa zile contribution yenye Hasakol walinikusanyia, they made me return hizo money. Nilirudisha. Hata kuna witness, there's someone who came to visit me at the hospital at that moment. She saw me refunding the money, na niko na M-Pesa messages ya hiyo pesa nilitumia sister ya Diana. Waliniambia niwarudishe pesa yao yenye wamelipa nao lunch hiyo siku, fare yenye mawaleta kuniona hospitali na kuwarudisha, na fuel na zenye sister yake alicontribute through her channel. I returned, and she told me to apologize to her why I did not continue with Nairobi West, and yet I told her nitatibika Nairobi West, mbona nimekuja Kiambu. I did that, and she posted on her wall. That is back in 2024. So na kitu na sawa. To me, guys, let me just say today, sikukosea candidate Diana. Just because I did not got treatment at Nairobi West and I went to Kiambu to get help after aliniambia nitafute marafiki zangu wengine wanisaidia. In my spirit, I didn't wrong her. But she made me apologize, which I did in good faith, in respect that aliwahi nisaidia before, especially sazila linilipia ile CT scan ya hapa. So with that respect and with that humility and gratitude, I apologized to her at that moment. Na I believed hiyo story liisha hapo. But to her, every time angekuja live, she could continue saying Miss Carah is a liar. And remember, nilimrudishia pesa zake na fare na lunch, and I apologized just because I changed the hospital and I didn't tell her at the time. You guys have always heard her story, you've never heard mine, or why I even went to Kiambu and not St. Teresa. I did all that she said. She still sorry, puzzle ilikuwa imekuja, guys. So this year I want to jump. I don't want to dwell on that negativity a lot. I want to jump to the treatment of this year and how I went to Aga Khan Hospital, how I started treatment. JB ananipigia. Takupigia baadaye, my sister. It's okay. Hizo ni huyo msichana ndiye amenipigia.
Haya. So wenye tulikuwa tuna break up na Diana, I told her that I will start my treatment, I will continue with my treatment at Aga Khan kwa sababu kuna mtu nimepata atanisaidia na kulipa pesa za hospitali. So when I told her that, and it is true, there was somebody who was helping me at the time, and alinisaidia for about I think 4 months, and unfortunately her mom succumbed to cancer. Ye pia her mom had cancer and her mom succumbed to cancer, and akapata financial constraints, and hiyo help ikakatika hivyo. So I began treatment on my own. So the first treatment enye nilienda nikatibiwa nayo Aga Khan ilianza na lungs. After nilishafanyiwa hizo scans, nikaenda ku treatment Aga Khan for the lungs treatment. Kwanza Aga Khan ukienda wanachukua your history, and then walinituma radiology. Waliponituma radiology, si zinakuanga na appointment. They tested me in the lungs, and ya lungs ndio walianza kunitibu kwanza before at brain. Brain ni recently. Waonesha. Kwa flip camera ni waonesha. Okay. Sivyo. Acha ni flip. So guys, I believe a number of you walishakuja wakaona hizi nani hizi results zangu za chest ya CT scan ya lungs zenye Magial kwa ana interpret eti sina any infection ama any cancer ama any nodules za cancer tumor zenye ni cancerous kwa lungs. Umeona?
first hizi noodles zilitolewa nilifanyiwa surgery nyingine hapa, ikatolewa, ilikuwa kadogo, ikukuwa kubwa. Hiyo siku yenye nilipelekwa hosi usiku. After hiyo surgery ilifanywa, nilikuanga kwa live, I think ilikuwa ni Mali Safi. After hiyo surgery ilifanywa, then nikaanza kufanya radio. Kafanya radiotherapy 15 sessions zikaisha. So in the process of my treatment nilikuwa nasikia kama kichwa inaniuma sana. I don't know how to say it in Kiswahili, so nitasema kichwa ilikuwa inaniuma sana na side moja. Hiyo time yenye pia one of my breast ilikuwa ina turn black. Hiyo yenye Diana alikuwa anasema eti nilikuwa nimechora matiti yangu na marker pen. It's not like that, guys. I'm not that horrible. One of my breast has been turning black for quite a number of months, and daktari alisema it is because of the infection yenye iko kwa lungs, that is what is causing my breast to turn black. And hiyo kitu pia wali misinterpret. When I texted Grace and my other friend, I told her the cancer in my lungs is affecting my breast. I did not say I'm having breast cancer. Those are two different things. I did not say I'm having breast cancer. I said the infection of cancer, the cancerous infection in my lungs is affecting my breast. That is what I said. Hiyo after ilikuwa imesha maliga. Mnaelewa hadi hapo? So hata hii brain MRI enye oncologist alisema niende nifanyiwe hizo documents ndogo ndogo zenye nilikuwa nimewatumia. Ilikuwa brain MRI with orbits. Hiyo brain MRI with orbits unafanyiwa kama there was a noodle enye ilikuwa ina press the lining of the veins za macho zangu, enye inafanya nashinda nimesahau na vision yangu sioni vizuri. That is why nilikuwa nafanyiwa. Hiyo sio normal brain MRI, ilikuwa brain MRI with orbits. So that is why hiyo brain MRI with orbits ilisuggestiwa, nikaenda nikafanyiwa date 28 February. Receipts of payment ndio hizi. Nilipokuwa nafanyiwa brain MRI, I don't know whether you guys, I'm sure you guys remember because you guys knows my story. Nilipokuwa before nifanyiwe hii brain MRI, by the way, before nifanyiwe brain MRI, I used to have immunotherapy na oral tablets of chemo. I used to have immunotherapy and oral tablets of chemo. Enye nilikuwa weekly nafanyiwa 45,000 per week. Enye nilikuwa nafanyiwa 45,000 per week, and nakuanga na receipts of payment. Unaona? Nakuanga na receipts of payment na una prepare 1 hour before uende hiyo treatment. Ndio hizi hapa. All the 45 sessions. See 45 sessions. All the 15 sessions, hizo za 45,000. Receipt zao ziko hapa. Hizo zenye nilikuwa nafanya weekly. Zenye nilikuwa nauza mchele kwa live. Isipotosha, unanisaidia kufanya. Hizi. All of them ziko hapa. Wenye wanasema niache kuexplain. Niko karibu kumaliza, guys. Wacha tu nimalize. Haionekani vizuri.
I'll find a way. Wacha tu unifanye vizuri. Tafanyaje? Mtu anaweza panda hapa ni zoom in hii picha. One of my moderators anisaidie kupanda because I'm almost, this is my most last results. Yes, yes. Hey, Sasa, how are you? I'm okay. Is it visible? Fanyaje? Hai, mimi mambo ya hii vitu sijui. Sorry. What are you trying to do? I just wanted to give them to show them this very last results you're praying. So why don't you take your mom's phone, take a picture and then post it like that. Uende kwa photo alafu uonyeshe. I think that's easier. Oh. Yeah, do that. Mama wiko TikTok. No. Si uko nayo. Ama unaweza nionyeshea results za brain. Hiyo yenye nilikutumia. Let me see. And the recommended treatment yenye walisfanya imeandikwa hapo, walisema immunochemistry and radiotherapy correctional would be needed. Send it to me one more time on WhatsApp because you have sent me so much. Okay. Yeah. Bum. Betuma? Okay. Oh, this one. Yes? Yes, please. I don't know how to put us, just two of us, so that it can show well. I might expand you. Let me see. Let me try. Unilete huku big screen. Ana Miriam, badilisha ile ingine. Ana Miriam, badilisha ile ingine. Sio hii. Screen ile ingine. Sio hiyo. Nimesahau hata. Nimesahau hizo boxes venye zinawekwangwa.
Then I expand real. I think there's somebody who can help us. Ananiandikia. Let me see. Can we bring her up? Si nimeku expand. Umeni expand? Okay. Hold on. Yaki mimi sijui hizi vitu. So mnaona? Na signature na jina ya daktari. So the signature is there. The doctor's name is Emily Rongena. Yeah, I can't read this ikiwa hapo ndogo ndogo. So nianze huko juu. Soma tu yote, isikuwe ni kama kuna vitu zingine tunaacha. So there's margins. It says deep margin cannot be accessed. Musical margin cannot be accessed. Lymphovascular invasion not identified. Perineural invasion not identified. Regional lymph nodes, no nodes subtitled or found. Conclusion: invasive preliminary adenocarcinoma in brackets moderately differentiated intestinal pattern. Comment: radiology and immunochemistry correction would have to add order. Would have an added value. It's signed by Professor Emily Rogeno, consultant pathologist, GKK FAQ. It was signed 2/24/2025. February 24, 2025. That was the other day. Yeah, and the doctor has also texted me up, amesema inasema this report shows that the cancer is spreading and immunotherapy and radiotherapy correctional will be needed. So do you have that text? Do you have that text from the doctor now? Yeah, the test, hiyo ndio result la test. Okay. Hiyo ndio from the lab and the chem. Okay. From the lab and the MRI. No, I'm not sure. So as I finish, guys, I know a lot has happened, a lot has been said, and I have been judged, but God will vindicate me. I have given you everything out there. I'm sure most of you have recorded, most of you have screenshotted, and I will still continue with my treatment. Please stop calling the hospitals that I go to, harassing them, telling them that they're liaising with me. Stop doing that. Because I believe if it were you, you wouldn't feel nice, something like that being done to you or your child or your sister or your mother or your brother. As I've always said, I wish to heal. I really wish that I can heal so that all of this can end. Another thing I was forgetting, actually, I saw somewhere JB was analyzing that I am HIV positive. I almost forgot that. Let me show you something. They were analyzing. I think it's best if I just show everything.
when we get treatment, you have to sign the consent form of every test that you do. I am 29 years now. This was last year. And it is a consent form. I really don't need to prove this much actually, because what I know is more deadlier is the cancer tumor, which I really pray that should heal by the grace of God. So for everyone who believed in me and doubts were being planted in their mind, I'm very sorry you had to go through all that because of me. For the hospitals that have been called, being harassed because of me, I'm very sorry that you had to go through all that. There is nowhere indicating that I am free of cancer or I am in current remission. The one that was in 2022, I showed you at the onset of my life. I'm not a scam and I'm not a con. But I pray that I will be healed as I have always wished. And to anyone who has went out there and judged me wrongly or negatively, it is well. That is all I had to say today. Thank you so much, guys, for standing with me before and now. I know a number of you, so many of you have been calling me, encouraging me, sending me encouragement texts. Thank you very much. I don't take it for granted. Bye, guys. Sisi hivyo. Mali imebaki nimeachia Mungu. Hey, can you emphasize on the prognosis for anybody who is confused of what's going on? Sorry? The prognosis? Oh. But there ndio kadi yangu ya treatment. You cannot be given this card if you're not getting treatment there. And it has my name of radiology. Let me show you. You cannot be given this card. Kuna kitu tunapewangwa. Let me hide my AK number. I said I have been given a short period. And again, I will still say I leave it to God. I said I was given a short period and I was worried. Even the first onset of cancer, I was given a prognosis of 2 years. But I conquered and I stayed in remission. But unfortunately, cancer came back again. I will beat this again too. That one, I agree. Yeah.
I won't stay much longer. It's 2 p.m., 2 a.m. Anything that is needed, najua nitaona. I'll talk to you later. Okay. Bye guys. Bye.